We just kickstart the program with matters of education, like I said, because Claudiana Cole, the Minister of Basic and Secondary Education, announced on Tuesday that upper and senior secondary schools will open on the 14th of October 2020. Early childhood development, widely known as nursery schools and low basic schools, will return to the classroom on the 28th October. The Education Minister said that the grade 9 and 12 successfully sat for their terminal examination in the midst of the pandemic. What Minister Cole reveals that the 24,348 students sat for the Gambia Basic Education Certificate Examination (GABESI), while 14,323 candidates wrote for the West African Senior School Certificate Examination (WAS). Let's take a listen to the Honorable Minister in this insert. With these and the collaboration of all stakeholders, more especially students and parents, we are optimistic of a safe school reopening for all. In this regard, I would like to make a humble and gentle appeal to parents that while sewing their children's school uniforms, they could do a mask or two using the same material for uniformity, bearing in mind that the wearing of masks is compulsory for everybody. In light of the above, I am pleased to inform all students, teachers, parents, and stakeholders that schools will reopen for grades 7 to 12 on October 14th, 2020, and for ECDs to grade 6 on October 28th, 2020. Will reopen for grade 7 to 12 on October 14, 2020, and for ECD to grade 6 on October 20th, 2020. It is my hope that maximum attention will be paid to the necessary health regulations that will ensure safe school environment for the good of all students, teachers, and ancillary staff within the school setting. Claudiana Cole, speaking, the Minister for Basic and Secondary Education of the Gambia. They're speaking, of course, finally declaring the date when schools will finally reopen after barely 6 months or so since the closure of schools in the Gambia due to the COVID-19 global pandemic. And finally, I think it has been a long wait, but eventually we have gotten a date announced by the minister, as you had there. And joining me to discuss more on this and other matters in this program is Nyauru Komba, not of course, you know, a new as into many of you. Nyauru ñu ngi lay nuyu di la wax good morning and thank you very much for joining us. Ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan ñu waxtaane lii ak leneen ci jotaay ji naka nga def. jërëjëf Amadou jaajëfal ñuy seetaan di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant yu seela di leen wax jaajëf comme normal ni ñu ko dee defee si ay Africa TV gis naa yaa ngi wax waxi màggal bi maa ngi laa jërëm because yaa ngi wax sa affaire yi Toma Serigne Bamba Amadou Bamba Touba si barke Serigne Amadou Bamba Touba yàlla lu ñoo wax fii mu dugg si xol nit yi ñu déglu ko ak xel du ak xol ba pare lu ñu tax a jóg rek mooy waxtaana àdduna si diisoo ak ñoom faram-fàcceel la ñoo xam ne suñ xam-xam fu mu wàccee ak luñ foog si affaire bu ñoo discuss tey xam naa ne naa jaajëfal ñoom yëpp di leen sant di leen gërëm ñu jógee maagali tamit maa ngi leen a wax ne luñ fa ñaan yëpp loo xam ne njëriñi réew mi la ak seen njëriñ ñoom seen boppa yàlla yu baax yëpp dal si kaw Gambia amiin askani Gambia jërëjëf xam naa ne kontaan nga ci lool xam naa ne demuloo màggal yi waaye màggal nga fii kontaan naa si loolu kay jërëjëf mu ngi noonu ñu dooree ko jotaay bi comme ni nga ko déggee loolu xaar gi yàgg na gis naa of course kilifa yu bari amoon nañ ay concerns di wax xale yàgg nañoo toog ba lu mujj a démb rek des ñu gis Gambia Teachers Union di wax ne of course dafa mel ni education crisis mu ngi
mu ngi doon mu ngi ci lañ toll woon dafa mel ni ci yëf yi ni moo demee tey yow ban jàngat nga am ci message bi nga xamante ne nguur gi jël na ko through the Ministry of Education ñu ubbi school si. waaw li ma si jàng mooy ne Amadou dama ko dee wax ba Gambie ñun suñ government bi sad state lañ nekk because loo gis ñu def rek xamal ne am na foo xam ne jooyaatu o mbébét bi dafa am fu mu dee commencé waaw they just do things under pressure. Under pressure lii gis nga li pressure la. gis naa ko pressure la because xam nga ne school yaa ngi tëj juróom-ñaari weer ak lu ci tegu. waaw state of public emergency foog naa ëpp na 100 and something days. ñu ngi ko gis si réew mi fii. gis nañ curfew bi dugal nañ ko 42 days ñu ngi loo dugal nit yi si biir néeg yi 10 o'clock si guddi. gis nañ loolu yëpp ñun ñu ngi toogaa gisaat président bi ak mbootaayam bi ñoom violate all those regulations. so amuloo beneen option doo mën a joxeyaat beneen excuse lu dul ubbi school yi ubbi lu mooy bàyyi nit yu jógee si maagal bi instead of going to quarantine ñu ñëwaal seen boppa dugga seen kër because loolu soo ko bëggee def dafa mel ni da ngaa pick and choose dafa mel ni da ngaa discriminate su dul loolu ñu demoon si rally yooyu yëpp because it is more of a rally than a foundation stone lay loo xam ne ministry mun nañ koo handle ministre sax mun na koo def local government authorities yi sax governor mun na koo def président bi taal moto with all the resources dem taal market boo xam ne lu mun a lakka si fuel ak lu ñoo lekka si 3 days yooyu mun naa sampa lopitaan mun naa sampa marché boobu that doesn't make sense. waaw léegi soo ñu waxee presso si yëf yi day mel ni ak ministre bi nu mu waxee nii yëpp mesures yi ñu jël te temps yëpp ñu ngee dégg ñu ngee waxtaan yoo xam nga loolu ñu ngi doon waajal su fekkee wax nga presso dafa mel ni comme ministre bi ñoom seen boppa pare wuñ pour ubbi school si. loolu laa nekk di wax nii pare wuñ pour ubbi school bi because buñ paree pour ubbi school bi consultation bi ñaaw consultation bi my friend dafa yaaga. waaw loolu la waaye xam nga li process Amadou da ngaa déglu process boo xam ne du en boobu du process buy stall du process buy am development di am stages muy move mooy process su nekkee at least then start from the senior secondary school or from the tertiary institution yi ñu ubbi leen ñu mun a understand ne process commencé na. waaye all the institutions from the highest level of education yaa ngi ko doon tëj yow nga ne process 2 months 3 months yaa ngi toog. waaw non xaaral nañu waxante dëgg. Amadou ñu ngi toog ñu ngi waxtaan yoo xam ne li nekk pour Gambie yëpp ñii waxtaan nuñ. waaw lu xew moo waral bàyyi foo school dina ubbi. mooy lan moo xew. doo mun a aaye nit yi toog leen seen kër président bi boobu si boppam di oote ndaje du am social distance du respect any WHO guidelines du respect any ministry of health guidelines ak moom si boppam state of emergency respect guñ ko. so fu mu nekk nii. soo ootee nit yi yow yaa ngi bëgg a dugal politique ci yëf yi ñaawul. non xam nga fii. non yow tamit xaaral ma wala amal. aduna bi fii. diine sa politique la. ma wala ndu nga understand ko. aduna ñun suñ dunda bi dara doo si mu a wax fekk politique boo ko lii du politique ma ne président bi moo ñu aaye ñun ñu génn ñu dem school because of social distancing. waaye dafa am reason mu tax ñu aaye nit ñi. léegi reason boobu ci coobare am nag moo tax yoo xam nga loolu. bii waxuma la ne. coobare am la de. déggoo ma de. bu mu aaye nit yi du coobare am waaye moom bu moo dem di dajale nit yi boobu coobare am. moo dafa am li ko tax a jóg. lan te loolu ci doxalin réew mi la xanaa loolu mënuloo koo jóg dem defi ko fekk ooyuloo idit. non waaye dégguloo nguur gi fu ñu génnee presse di wax ne ñëpp nañ génn kaay leen ma def nii yow da nga gis nit ñi xam nga nit ñi moom ku la indil développement yokkute li nga xamante ne sa koñ sa gox yeneen saa yéen journalistes yi dama leen dee wax loolu. non naa ko wax fii xaaral da ngeen ma dee jaaxal xam nga lu tax ngeen ma dee jaaxal yow yaa ngi gis loo xam ne seen media crew bi seen coverage crew bi obi van jël na ko gis na lu fa nekka soo ootewut nit yi indirectly yow yaa ne damaa ubbi marché Mankamankounda damaa jox sample de damaa ubbi marché Basse ak Soma Mr President bu ngay dem leen ngeen teeru ko loolu du ne génna leen naka ngay teeroo nit te doo génn loolu dégguloo ko man dégga naa ko président dafa ne génna leen seen laaj na wa ngeen teeru ko te yow xam nga ne social distancing WHO guidelines yow sa Ministry of Health dafa joxe guidelines yoo xam ne at least ñu respect social distancing amut face mask really mun ngaa compter ñaata nit ñoo ko sol si programme boobu including moom président bi ak cabinet bi ñu toog. waa léegi loolu. non léegi loolu xam nga débat non léegi waxtaan bi sax du foofu léegi nañ ñëwaat ci xale yi ubbi school bi léegi loolu lan la am na def ak ubbi school ñaawul because tey lii laa la wax ma ne in as much as soo bëggee nit yi observe dara. mbas bi xew na soo bëggee ubbi school si. jëlal yeneen restrictions comme ni nga defee. xam nga school yi yaatu nañ léegi. su nekkee da nga am 1000 people mun ngaa change shift nga xam ne half of the school
will come this week or next week morning shift. Next week ñu ñëw afternoon shift pour nga mën a am that spacing bu ñëw wax social distance si biir classroom yi. loolu bokk na si xalaat yoo xam ne ma ne technocratie ñoo xam ne duñ technocratie suñ toogee war nañoo xalaat loolu waaye loolu mënut a jël 3 months xam nga dafa am loo xam ne xel mënu koo jël loolu su xewee nga teg school yi 7 months nga ne lu tax mbas mi waruñoo gather the same place marché bi ku faa dugga they will compel you dangaa sol masque soo solul masque suñ la téyee ñu ne dañ laa charge $1,000 nga dem community service déglu ma rek maa ngi ñëw bu ma dog man laan si lii su ma jógee foofu noonu nga ne kenn du am meeting kenn du am rally you have banned all those social gatherings léegi laying a foundation stone for a market is not a public gathering. Dama la ci rek. Is that not a public? Whether you announce it na nit yi génn nañ da génn soo ko annoncé. Non da nga am problème. COVID-19 fii. COVID-19 bi fii. Statement of the president in the state of the nation's address. All the developments. xam nga affaire bi mooy bul dee jël affaire yi nga jaxase ko ak nga rasi politique ba mu ëppa. Amaana politique mu ngi fa waaye yow boo gisee développement tamit yow xanaa kon yow tey boo fi nekkoon président da ngay fàtte waa Basse. da ngay fàtte waa ñoomi. Loolu tamit développement si la bokka yow président bi tey ki lay defal lu baax foog nga génn nga won ko ne li ngay def dama ko apprécier ñoom loolu lañ def président bi waxul mbooloo boobil kaay la ñu dajaloo loolu beneen la waaye li may wax mooy yaa ngi wax double shift loolu nekkul lu ees ci réew mi tey ci maison yi nga xamante ne ministre bi jël na ko ndax yow at least jàpp nga ne loolu war nga apprécier ne in as much as consultation bi yàgg na waaye tooguñu xool ñu ngi doon waxtaan tamit tey dem nañ ba ubbi school maison yi ñu dem gunge xale yi ak ñuy jàngal loolu xel mun naa dal ne bu school ubbi yëf yi day dox Amadou man ma ne la waxuma la ne neexut ma di timing bi nga xool. non waaye loolu aduna si lan la. aduna ma ne am na ñoo xam ne ubbi nañ school. waaw lu tax ñun ubbi wuñ school. non Gambia si la tollu xëj na amin yow. so loolu tax ñun in anything you do looy def si réew mi leadership def si count. waaw ma ne la waxoon naa la ko fi ma ne la nit yi lu ñoo bàyyi. waaye leadership bi mooy nit yi lu ñoo bàyyi ñun loolu lañ dee jël commencé. nit yi luñ des si yàgga si dox ñun suñ loolu lañ dee mujjee def aduna bi buñ starté di open life and schools and things ñun ñu ngi restriction curfew kirib karab xam nga dafa am yoo xam ne loo bëgg a bàyyi ñu bàyyi nit ñi ñu dem noonu rek non nañ depuis kañ war nañoo mun a bàyyi school yi septembre am na yoo xam ne xewoon nañ fi septembre ak yeneen mu ngi soog a non booy ñu ngi octobre nag ñun tey october something la october 7 or 8 bu ma laa wax septembre early septembre mun nañ ñëw ubbi schools because gars yi toog nañ 6-7 months yoo xam ne seen academic session yi munuñ koo am so ñu bari mun naa am ne dañoo dellu gannaaw the fast ones will catch up later but the slow ones they have to go back so loolu tax ma ne la loolu jàngat bi ak mbébét bi dafa yàgga dafa waroon a teel a xew waaye nit yi dañ yàggaa joyante ni leen ñu war a apprécier dans li nga wax mooy ne it's better late than never. It's better late than never. But why should it always be better late? No, but Gambia government is better late every day. No. It's better late. Everything we do. PPE Sunyo Agenda better late than never. Closure of borders better late than never. Opening of schools better late than never. Taking stringent measures against the restriction better late than never. Ñun kay government better late than never lañ am. Ñun every time better late than never. Waaye li ma laa wax mooy ne man bañuma school yi ñu ubbi is a good thing. Waaye lu ko waral ma ne la am na lu nekk si doon loo xam ne ñu ngi ko ëppa dafa tànga. Yow doo ko feel. If you are in the hot seat, you will always be blown. The heat coming under, you can't feel it. If you are scared or you run away from the heat, don't enter the kitchen. That's the truth. But if you are in the kitchen, heat will come along your way. And this thing is welcome. It should have been long overdue, but it came. What can we do? It's just to go and make sure our kids go to school. Okay, because people were saying it. You have to talk about it. People were saying that how comes people were not going to school because of social gathering and whatever. Suddenly we just saw a big social gathering, courtesy of Mr. President. léegi ñaawru li nga wax non li nga wax nii yëpp xam naa ne yow wax naa la ne wàññi politique bi waaye garaawul léegi ci yëf yi tamit ndax foog noonu in as much as ne yëpp bëgg nañu bi school si war nañ tamit bàyyi xel ne mbas mi mu ngi fi jógewuñ fi ñu ngi wax sol face mask ak yooyu waaye gis nañ yeneen réew yi mbas mi fu mu dooree covid bi fu mu dooree dafa mel ni second wave mu ngee ñëwaat affaire yi mu ngee ñëwaat te bu naa mu yegg si waat fii comme ni moo xewee right now est-ce que foog loolu tamit war nañ ñoo defaat bàyyaat xel sooraale loolu tamit as a concern because I mean kenn xamul suba lan mooy xew loolu tamit beneen affaire la xëy na moo taxoon sa consultation bi di yàgg ak yu mel noonu loolu tamit war ngaa xam ne ñoom ay kilifa su ko defee loolu tamit foog ñu sooraale loolu. Amadou jërëjëf
yow sa xalaat baax na yow ni nga dee xalaatee xalaat noonu la war a demee waaye dama laa wax mooy ne dama dee am surprise all the time wax nga dëgga second wave bi def dee laal ñu bëri. waaw why is the Gambia léegi who should be prepared for that wave? Who should take the lead in preparing for the wave? Is it not the government? It's everybody, but who should take the lead? Now you're because you cannot restrict me. You can't restrict me in my house. It's the government directive that can do that. Yeah. So when we talk about the government because we gave them the responsibility to run the country and the affairs of the country. Now, speech be a school. Did you hear the Minister of Education after this lengthy period talking with the experts, brainstorming with the people, the technicians and the technocrats? Did you hear her say anything about containment in case there's an outbreak? Did you hear that in the statement? Yeah, probably. No. I'm asking, did you hear that in the statement? She is talking about if you don't hear that in the statement, that means that they are compelled to open schools. They didn't have any program in store. They didn't have any contingencies in case there is corona. Because America did it. They have some wave. Germany did it. They have waves. Even in Senegal, when they did it for the first 2 months, they have some setbacks. Indeed. But they have measures in play before they open schools that when they have this, they're going to do this. Yeah. But in this statement, we had that school is opening on the 14th for 7 to grade 12. Then the other ones will be opening on the 26th. And what else from the government side? Nothing. The only thing we can do now as parents or as brothers and sisters having kids going to school, take your precautionary measures. Because the government is taking none of them into consideration. Because they're blowing all what the regulations they've put forward. They're the people breaking it at will without no due process or no due recognition of the people's state of health. Because this is very important. As a government, you should take the lead. Wow. The minister has opened the schools. Fine. Any containment, if there's a backlash of the coronavirus for the second wave, is the Gambia prepared? Is the Ministry of Health, with all their strainers now, we don't have new cases. What about if the schools just open and you suddenly have a new wave of cases coming from the schools? Okay. What are we going to do? That is the $1 million question. Lolo nañ ko laajte Ministry of Education, inshallah.